so much to do, so little time. Let's ride! Come to admire my lizards? All my little babies are highly trained. You should see Hiram do a trick. Ninabon in Sentinel sells good lizards, and Hatia near Bergama has sold a few good racers. Unfortunately, I only carry one lizard suited for racing, a three-toed skink. He's not fast enough to be a winner, but you never know. To teach Onwin a lesson. He claims to know all about lizards and running a racetrack. He knows no more about either than I do about flying, but together, we could make this the best track around if he cuts me a deal. A lizard needs to be light but muscular. Their shape can affect their speed, as can their diet. I've got something for the latter, if you're interested. I do want this track to succeed, but Onwin has to admit I know what I'm doing too. Off we go! Yeah! Hello there. Погулял с собачкой. А где собачка? When you hunt lizards on the sands, you must know their favorite basking spots. I make sure the softest and warmest pits are clear of debris. And then... Are you then? And you believe I have your lucky lizard? That I may? That I may. I do have a rather speedy spined lizard. What will you give me for him? Then here you are.
Не стоит отпускать, но потом уже фиг назад заберусь. If you plan to enter your lizard in a race, you'll need to put it in a starting cage. I offer a nutritious snack that gives any lizard more energy for their upcoming race. It's no guarantee, but I'll feed it to your lizard before you go. It can get a little messy. There, all done. He's bright. Now that you've picked a lizard, you can enter it in a race. Put your lizard in a starting cage when you're ready, and let's watch. Bet on the restless one. Do not distract me from the races. I am on a winning streak. We have a new contender. And here's the release. Look at them go. Чё она проиграла-то? Он выигрывает. A magnificent upset. The newcomer wins. You sure found me a fast lizard. Did you hear the crowd? They loved it. The new lizard is just the draw this track needs. And I spoke with Rena as well. She'll help me with the track for a small investment. Meeting you turned my life around. May Tall Papa guide your steps. I can't wait to enter my new lizard. Thank you again. I trust your lizard is still well. Please let it know I asked after it. Do not waste my time. This is getting to be absurd. How much longer must we pretend? My daughter wails in disappointment, and our two families verge on coming to blows. We do not know. Kasnar may be among those who recently went missing. Or he simply changed his mind. He is a forebear after all. I warned her. Crowns and forebears should not mix. Now, Tiela is like a Doom Ripper in a sandstorm. She buries her head to hide from the truth. Perhaps you can help. I must stay here. But someone needs to speak to Kasnar's brother. Unless he can explain things. My daughter, I am most grateful for your help. Kasnar's brother Ine will be at his market stall. The wedding offended him so greatly he had refused to attend. Whether he knows what happened to Kasnar or not, I hope he's not missing. But we must consider the possibility. Many people have disappeared, and the young man doesn't show up for his own wedding? With the young man, the blood runs hot. He may have found another woman. Or it could be that he realized the foolishness of the idea. His family does not support the marriage either. For a crown to marry a forebear? In Sentinel, this may happen. But in Bergama, it is unheard of. For generations, our family's allegiances have not changed.
If these two marry, whatever allegiance they choose. Ha! Oh yes, I'm sure King Faharajad would like that very much. For crowns and forebears to settle our differences, while he is in power. This would mean Faharajad... You're going to speak to Ine? Thank you. I just pray that there is some explanation for this. If Kaznar is dead... Well? I just need a coin or two. Welcome to Bergama, Wayfarer. We have the finest musical instruments in all Hammerfell. If you want a harp, a lute, or even a drum, you have come to the right place. Though that is not Kaznar. That's a sore subject. Believe it or not, he's actually getting married today. Should be at the wedding right now. I know, I should be there, but I'm not. He's not? Well, I'll be a lizard's uncle. I guess our little talk may have convinced him after all. We all went out drinking last night, and my cousin and I made one last attempt to talk him out of it. I guess it worked. Damn, I don't know. I would have expected him to tell me if he had made such a decision. With so many people missing lately, I prefer to make sure. He should be at my cousin's house, the last one before the West Gate. Will you? The more I think about it, the more this concerns me. If you find my brother, tell him to come speak with me. If he doesn't come soon, I'm going to close up shop and help you search. You must understand, I love my little brother, but he is so naive. He shouldn't associate with a crown girl, let alone marry her. Our father, Tuwaka, keep his soul, would never have approved. So I cannot approve either. Of course I do, but I cannot disrespect our father's memory. None of this matters, though. Right now... Do you often just walk into people's houses and snoop around upstairs? If my cousin were here, he might not be so friendly. Me? I don't care. I don't know, maybe because there are armed thugs out there with orders to break my kneecaps if I try to leave? If I thought I could get past them, I'd make a run for it, but they'd catch me. It would be pointless. Ask Tiela's father. He's the one who hired them. Paid Uncle Thack to make sure I don't get to the wedding. Jagnus has been against our marriage from the beginning. I don't know why I thought he would come around. Of course. He wants Tiela to think I stood her up.
She'll hate me for the rest of her life and think he was right all along. The bastard. If my father were alive, he'd beat the oblivion out of Jagnus. Don't bother. If he went to this much trouble, he won't change his mind. If you really want to help, there's only one way. You'll have to talk to Uncle Thack. Uncle Thack and his gang run the streets here in Bergama. They're not above the law, but they can be dangerous. If you can convince Uncle Thack to let me out, I'll go to the wedding. Jagnus won't be able to say a thing. Ah, well met. Very well met indeed. Allow me to welcome you to the Winking Jackal. If you should need anything, feel free to call out. Well... Look at this. You walk in like you own the place. Like you fear absolutely nothing. If it's a fight you want, though, you've come to the wrong place. This is a place of business. I'm a businessman. Kaznar? Why doesn't Kaznar come talk to me himself? Oh, yes, I remember. He prefers the indoors. Probably better that way. Yes, Kaznar needs to stay at home. Or do you take issue with that? Slow down now. No need to be rude. Like I said, I'm a businessman. Truth is, I didn't much like the deal I had with Jagnus anyways. He'll owe me a favor, but I'll give him a refund, and your boy can get married whenever he likes. My people wouldn't have really hurt the kid anyways. Kaznar and Tiela make a nice couple. In fact, if you'll do me that favor we discussed, I'll have my men escort Kaznar right up to the altar. Get them a gift. Some hag's breath. It's an aphrodisiac. They might not be able to walk for a few days, but it'll make the wedding night unforgettable. There's an old hag in the desert, Vianney. Kill her and bring her hag's breath to the wedding. Короче, афродизиак — это феромоны. Я девственник, все равно таким не пользуюсь. Вообще не верю в феромоны. Типа надуши девушку феромонами, она тебе пристанет, скорее всего, что ты ее надушишь, и она даст кому-то другому. Сколько он вообще стоит? Почему он афродизиак, именно афро? Какой смысл их пользовать, если бабы все равно нет? Чушь. $400 стоит. А куртизанка стоит $2000.
Ну и какой смысл? I'm so glad you made it in time. We are just about to begin the ceremony. Kasner told me everything, and knowing what you have done, you are the guest of honor. Oh goodness, Hag's breath. What a special gift. Thank you. Thank you both. Please, you must stay for the ceremony. It would mean so much to Kasner and to me. People of Bergama, we are gathered here today to witness the bond of marriage between Kasner and Tiel. Their union marks a great day for the citizens of Bergama, crowns and forebears alike. Their love is a testament to the kinship that all crowns and forebears share with each other. И все. I have to admit, when Uncle Thak's thugs came to the door, I thought they were going to kill me. One thing I know. I am so happy I could walk on water. I hear that is how they say it in Sentinel. Kasner and I have talked about moving there, you know. Whether here or there, we И are они going to хотят name our первого first ребенка child назвать мою after честь, то есть его будут звать Константин. А если это будет девочка? Констанция?
Greetings, Wayfarer. I'd ask you to report any rumors you might hear. Я раньше думал, что мировой судья это типа великий мировой судья, конечно, просто, который решает мирные вопросы, семейные. Ну, мастерский весь. Ну иди отсюда нафиг. I have a great deal of work to do, so please excuse me. I need keep busy. Keeps my mind off things. I welcome you to Bergamo, Wayfarer. I hope you brought your gold. Our markets have goods of the finest quality, things you can find nowhere else. Regardless of any rumors, I assure you the city is safe, so stay as long as you like. Not entirely, but they have certainly been blown out of proportion. Some people speak as if respectable citizens were disappearing left and right. It's true that a few people have gone missing, but they were mostly beggars and vagrants. Oh, that is very kind of you to offer, but my administration has a handle on the situation. I believe Justice Ista and his officers have some promising leads. You are a guest here. It would not do... Pardon me. I would speak with you. Greetings, Wayfarer. Our fair city has always been a sanctuary for those traveling across the scorching sands of the Alикр desert. I hope you find it so. I am Justice Ista, the head of security here. I overheard you speaking to the magistrate. You expressed an interest in assisting with the investigation. I know she believes we have the situation under control, because I have withheld many of the facts. Magistrate Sulma is a forebear. In this withered hand business has the crowns here calling for King Faharajah to step down. She has enough worries with that. Security is my duty. I do. My bailiffs and I are crowns. Duty requires we be impartial, but forebears do not trust us, and now our fellow crowns distrust us because we work for the magistrate. No one talks, so we have no leads on the disappearances. Will you help us?
That is what I had hoped. Of course, neither forebears nor crowns will open up to a stranger. And in fact, you can't even enter their respective fellowship houses. I have a plan, though. You simply have to wear these dishdashas to disguise. Yes, people get quiet when my bailiffs and I are around. Explore the city and listen. In particular, wear the disguises and visit Ragada's Respite and Ator's Oasis. Follow up on it. I regret that political disagreements between crowns and forebears should impede a criminal investigation, but recent events have increased tensions dramatically. I am confident that your assistance in the investigation will prove to be valuable. The crowns are traditionalists. We worship the old gods. In Bergama, many crown families are even descended from ancient Yokudan nobility. Though we are loyal to the throne, we would prefer to see someone other than Faharajad sitting on. Politically speaking, the forebears claim to be more progressive. They've taken to worshipping the imperial gods and associating more with the other races. King Faharajad even joined the Daggerfall Covenant, a move crowns were firmly against. Justices are men and women chosen by common vote to keep order in Bergama. It is a grave responsibility, not a reward. We answer to the magistrate, but keep our own counsel. If you break the law... Я вчерашнюю ежедневку сделаю. Не так много осталось докопить и купить крутого маунта. Чтобы его купить, это нужно копить где-то полгода, наверное, больше. Может, месяцев 8. Но я не каждый день играл. Я давно уже накопил. Ну, то есть где-то в неделю ты можешь накопить. Ну, грубо говоря, 500 итемов в неделю, то есть в месяц 2000. Всего нужно 16 тысяч. То есть 8 месяцев. У меня 13 чем-то. Ну, короче, 14 тысяч. И там будет охуительный конь, светящийся. Я не каждый раз заморачивался ежедневно, плюс еще в Lineage сыграл 3 месяца. Так надо найти еще его. Я был в клане, где у них по алфавиту распределены станки, а вот нашел быстро, отлично. А здесь, ну это европейский клан, тут не похер вообще. А у меня больше всего обычно столяр. Мне пофиг, да, любого уровня. Ну, давай разобью что-нибудь. Чтобы не тратить нужные ресурсы.
раз 2 и выпало, заебись. А почему не могу его сюда? А, это, видимо, наш мод. А, вот, пушку можно. Почему не сделали? А, именно снаряжение. Блять, я пушку сделал. О, фига, выпала, заебись, точка золотая. Да ведь точно то, что нужно. Угу. Спасибо за подписку. Так. Станки-то есть. Хотя ладно. Мне просто за ежедневку дали вот ускорялку. Мне надо посмотреть, сколько, ну, что у меня там вообще по крафтовой теме. Ну, то есть ее нужно юзать. Вроде бы у меня там еще дофига дней. Ее нужно юзать, когда, ну, допустим, если у тебя до конца исследования осталось 4 часа, а ты ее заюзаешь, то ты теряешь 20 часов. То есть лучше дождаться и затем уже юзать на новые исследования. Но у меня почти все уже исследовано. Там, по-моему, уже идут по 30 дней все исследования.
Красивая у меня эльфийка. Говорят, что в этой игре, ну, эльфы некрасивы. Но это она вот, когда переодевается, она типа не вампир. Это она так выглядит. А вот единственное, я жалею, что я татуировки сделал. Их не убрать. Вообще она вампир, поэтому она обычно с красными глазами. Welcome to the Fellowship Hall. You're not from Bergama, though. Are you from Sentinel? No matter, as long as you're a forebear. Then you may come and go as you see fit. Would you like me to get the door? Плюс украду. The person behind the disappearances is definitely a crown. No doubt about it. Now that's low, even for you. How could you possibly know that? Because there were shreds of a crown dish dasha left at one of the crime scenes. Are the bailiffs covering that up? This is the first I've heard of it. Are you new to Bergama? Many of our fellow forebearers have been abducted while the magistrate does nothing. Keep going. Greetings, kinsman. Please abide a while. You should avoid the storm. Что мне скажешь, если я не переоденусь? I know you are a guest in our city, Wayfarer, so I will forgive your ignorance. But Я думал, будет грубить. Я же враг. welcome to the Bergama Crown Fellowship Hall. I do not recognize you, but I see you wear the... Those who honor the ancient Yokudan traditions are always welcome here. Come inside and enjoy our hospitality. Forebears would bury the wells just to keep us from drinking. In all your travels, you will not find a more treacherous nest of asps. Our brother Ista has not visited the Fellowship House much of late. No, but one of the bailiffs was here. Believe it or not, the guards almost didn't let him in. Truly? What possible reason would the guards have for keeping out a bailiff? His crown Distasha was all shredded up. I suppose it happened when he arrested someone. I just gave him a new one. Divines, preserve us. Welcome, Wayfarer. I trust you have not shared your cup with any forebear scum.
Regardless of what he's told you, Magistrate, Ista and his bailiffs have made no progress in their investigation. Honestly, I'm more worried about the withered hand than these disappearances, Councilman. We just have to give Ista more time. I don't know. Bailiff Fakimal, the one who lives at the northwest edge of town, I heard he was ignoring evidence in the case. We can't believe everything we hear. You have my word, though, if necessary. I will deal with Ista. Hey, grab a drink. Короче, Бейлиф — это заместитель, ну, я гуглю, заместитель шерифа, судебный пристав. А также Бейлиф, второе значение — это покемон. Yes. Покемоны портят мозги. Вот будете смотреть покемонов, будете в 30 лет, как я, алкоголиком и девственником. Я в детстве смотрел покемонов, а я ведь раньше был и спортсменом, в футбол играл, и учился, да, отлично, в школе. А вот стал смотреть покемонов, спился, скурился. Теперь мне 30 лет, у меня ни семьи, никого вообще. Ну, то есть я реально девственник. Мне вот 31 будет через неделю, я девственник. Ни одной бабы нет. Пью. Ну, правда, курить я бросил. И это все потому, что покемонов смотрел в детстве. Теперь водку глушу, блядь. Пика-пика. Пикачу. Еще в Тамагочи играл. Тамагочи тоже портит мозги.
Justice Ista, you are hereby found guilty of obstructing an investigation and conspiring against the people of Bergamo. I do not know from where these charges originate, Magistrate, but I am innocent. You will see. The truth will come to light. You will remain here until a thorough investigation has been completed. I am sorry, Ista. Well, it seems my efforts to shield the Magistrate from security concerns have landed me. The Magistrate says I impeded the investigation. Apparently, she went behind my back to conduct her own inquiries. I found evidence she has been meeting secretly with Fakimal, one of my bailiffs. When I asked her about it, she had me locked up. What? How can this be true? Fakimal has been known to bend the law, but he always followed orders. I can't imagine him going on a killing spree. Where is he? I would speak with dead. The poor boy. I don't understand. You're saying he was killing people under orders? The only people with the authority to issue orders to Fakimal are myself and the Magistrate. You think she's involved in this? That looks like Sulma's key, and this would explain why she put me in the stocks. May I request one last favor, then? The Magistrate's home is southwest of the Hall of Judgment. Would you investigate the place? Said packing. You sure? Come on, you dogs. We need to get this load of bodies out of here. Alasan is waiting. Next time you're helping me with something. What were you doing down there? You saw, didn't you? So now you know my dark secret. It must be horrifying. I haven't been able to bring myself to go down there since this began. I just gave Fakimal a key. Do you understand, though? Do you realize why this is necessary? Yes, there is no other way. Do you understand the power of the withered hand? King Faharajad, the Ashaba, they cannot stop them. Eventually the hand would have come here and killed everyone. This deal is our only hope.
It was the only deal Alasan would accept. It seems terrible, but we're only killing vagrants, criminals. To save the city, that's a sacrifice I'm willing to make. Let me finish this. It's only a few more corpses. Всегда выбирай плохие варианты, поэтому да, мы сохраним ее секрет, пускай она убивает своих людей и отдает. I can't tell you how relieved I am to hear that. When I saw you coming out of the basement, I thought all of this was going to have been in vain. You realize, of course, that this means Ista will have to remain in the stocks. I would encourage you to finish whatever business you have in Bergama and then be on your way. In time, it will become clear that we have done the right thing. Until then, Gods be with you. Ну, она отдает секте людей, чтобы секта не трогала город. Ну, она отдает нищих и так далее. Но я всегда выбираю плохие варианты, поэтому пускай так и будет. I see you there, but you must wait. A scholar's work is seldom urgent, but I have a request from the king himself. It seems the Anse wards have been misplaced. Wait, I should not have... just forget I said that. You did? It has occurred to me that the withered hand might seek to use the wards to raise the consecrated dead at Tuhuaca's throne. I am relieved that you stopped them. So now we just need to find the other two wards. My apprentice Shiri is traveling with Prince Azar, trying to find answers, but they need my research. Let me work. I will ensure you are notified when we know more. It seems the power of the Anse wards is somehow linked to their lives of the Anse who created them. By learning about the Anse, I hope to get an idea of where the withered hand may take the wards. Now, leave me to my work. Я вроде только что здесь видел какой-то квест. There you are. You! There you are. The scholar Zora said I might find you here. He is at the shipyards town of Tava's Blessing. The withered hand is there, and he needs you to come as soon as possible. The scholar Zora said something about that being the birthplace of one of the Anse, whatever that means. Oh, and Scholar Zora wants her apprentice Shiri to return to Bergama right away. She wants you to speak to Captain Rawan and ask him to order Shiri to return, whether the girl wants to or not. Tava's Blessing is where the Royal Navy has its shipyards. You must not let the town fall to the withered hand. Beware of the shifting sands, Wayfarer. I hope Ruptka guides you. The ships being built at the Tava's Blessing shipyards are critical for the Covenant war effort. I do not think the withered hand would have use for the ships, but I fear they might simply destroy them. That... Whoever is behind the disappearance still walks among you. The truth will...
А, тут босс. Одинокий папа. Вообще-то здесь папа я. Это я великий папа. Кстати, я тоже одинокий. Но я великий папа среди хилеров. Просто великан в пустыне. Это странно. Это необычно в Скайрим. Finders keepers, as they say. Он тут забыл. They're coming for us. Of walking anyway. Yeah. Yeah. Yeah.
Looks like you're buying at the next pub, Fla. У меня нету этого острова, это самая последняя обнова. Each blade stand. This used to be a place of repose, of learning. Now, I don't know. If my heart weighs this heavily, it is probably... We are a respected school of swordsmanship. Our blade masters are matchless, our students disciplined and sharp. I've been ordered to find more recruits for our school. Once we were very selective on who. 1,000 apologies. My tongue doesn't know its proper place. Yes, our knowledge can be shared by all who desire proper training. Perhaps you would take the rights of Lecky's blade. Please speak to my esteemed teacher, disciple Tafa at Michaela. She's within. Disciple Rifa demands perfection. Для ачивки нужно найти где-то пояс и именно ворованный. А все остальное легко спиздить. А вот пояс вообще нигде не видел. Либо надо украсть полный комплект доспехов. Пояс, видимо, можно своровать только из так круто. Ой, блин. I'm going to be ill. I can't even look at you. Блин, нельзя убивать пацана.
call the guard if you try anything illegal. Too much to do and too little time. Сундуки чекнул. Your potential is obvious. I can see you've handled challenges before. Welcome to our school, recruit. Are you here to prove yourself, as have so many others before you? Students prove themselves through the art of battle. Any fool can win a duel, but a master knows who will challenge her and where it will occur. You must think as the masters did. Learn not just how they fought, but when and why. It is a delicate matter. I am unsure how to say this, but something is amiss. I need someone who can recognize signs of danger to help me. The training is important, but so are the lives of our students. A shadow. My own senses are overwhelmed by the signs, such that I can no longer see the direction from which the danger arises. You can serve as my eyes and ears, with a clear head. Many have said it before you, but you cannot hold a sword at this school until you learn the most important lesson, the one of history. Speak to Smith Nabinum and answer his riddles. He works at the forge. When he is satisfied, Greetings to you, student. What knowledge do you seek? A strategy to slay your opponents, the strength to protect your allies, the power to split a kingdom in two. These things you may do, and have done already, but these are not the arts I teach. Listen, this is a tale of Master Fedalia, Blade Master of Leki's Blade. While on walkabout, Master Fedalia encountered a wagon. The wagon's owner was an uninjured woman facing an unmasked man. He held a battered axe, she a pristine blade. The woman said the man was a bandit who had already attacked her once. She begged Master Fedalia to intervene. Master Fedalia walked away, yet the woman lived to tell her tale. Why did she live? If this was true, why beg Master Fedalia for aid? If she and the bandit fought, she'd have seen his measure. She would have known she could beat him. You must look deeper. You see as Master Fedalia did. The woman claims she fought the bandit, yet she had no wounds. Had she parried his axe, her pristine blade would be notched. Had Master Fedalia faced the bandit, the woman would have stabbed her in the back. Then hear the story of Master Aram Cessnit. Long ago, a foreign mage came to challenge us. He claimed his power a match for our blades. One by one, he dueled our students. This master of alteration could turn steel to mist at will. Every student lost. Master Aram was an initiate, yet he faced the mage and won. So handily, in fact, that his opponent made apologies and left forever shamed. Of all the students who faced the mage, Master Aram was far from the best warrior. How did Master Aram win the duel? You see as Master Aram did.
The foreign mage claimed his power a match for our blades. Indeed, any steel that threatened him turned to mist as fast as one could blink. But a training sword is wood, and wood is nothing like steel. I tell you now the story of Master Aram Cessnit's end. Long ago, Master Aram was the blade master here. In his last days, he called his favorite student to him. If she could give him what he wanted most, she would become the next blade master of Leki's blade. That is what you must discover. Master Aram's legend is known by all, even the serving folk. Direct your questions to them. Halam, Unar, and Iman. Once you... Чё он может хотеть старый, блядь? Педрила по-любому трахнуть свою ученицу. Not all who come to train at Leki's blade learn what they thought they might. Like many here, I came to Leki's blade to become a great warrior. Despite my training, I lacked talent with a blade. I returned to my family ashamed. And then I remembered one of Master Какой был рот, не желтый снег. We do not choose when we rest. To give up the hard road is to bring suffering to the next traveler. Basically, never give up. 10 years I've trained since that day. I'm no master. But if my family needs me... Если ты за 10 лет не смог стать мастером, ты лох. Я вот 15 лет играю за хилеров, я мастер хилер. Have you come to... No, you're not the provisioner from Sentinel. I've had to send farther and farther away for simple things such as salt and grain. Forgive me. These students mock my temper. You'd think I'm the old master's reincarnation the way they bellyache. In any case, I know only the stories, such as the one about the enchanted knives. He forbade Redguard trainees to dabble in magic. When a traveling merchant brought enchanted knives, Master Aram upturned the cart and chased the poor man into a sand dune. He wouldn't even use the metal. He threw the knives out after the merchant. I'm too busy. Can't you see? If you want to discover what Master Aram's favorite student gave him, you must... The stables are not as busy as they once were. Still, I will care for all beasts that seek shelter within. Anyone who knows of our school has heard of him. He was the master who brought the teachings to so many, tireless in his quest for perfection. In truth, no one knows. Many tales were told about his last battle with a group of bandits. Some say he survived and went on to roam the sands beyond Leki's. Want to discover what Master Aram's favorite... Excellent. Then tell me, what did Master Aram Cessnit want at the end of his life? What did his student give him? Master Aram's sickness was great, and a Redguard who cannot fight is as weak as a toothless snake. But Redguards do not throw their lives away, no matter the hardship they face. You see as the young student did so long ago. By that time, Master Aram was old and weak. No Redguard wishes to die in bed, but it's shameful to take one's own life to avoid hardship. Master Aram left, not to die, but to face one. You've learned what you must from me. Now it's time to test your mettle. Speak to disciple Rafa Afhaba at the dueling arena, and if you pass his test, you will meet with Master Fidalia for hers.
Here, the best blades of our generation train and hone their skills. You've seen many things, but do you think you can count yourself among them? Then we'll see the make of your steel in battle. My students have trained for seasons, but you have the experience of true battle. If you can defeat them all, then I will count you as an equal to them. If not, then I have no time for you. Ah, she's as sharp as a knife's edge even when she seems otherwise occupied. I see the way you walk, and it tells me you know how to handle yourself against... Like Tafa, I have not seen anything with my own eyes. We are both unsettled, but the source is veiled. Perhaps it's the wind. Perhaps it's something more. Well, student, are you... All right, but don't At cry for attention, Mummy. whelps. We've got a challenger. Look alive out there. I don't want to see sloppy swordsmen. Keep moving! You have more experience than our other students. I would not have accepted you as one, but I trust the judgment of the disciples. And then drink from the cup behind you. It holds a potent concoction to put you into a deep slumber. If you are worthy, Leki will reveal a vision to you. Retrieve Raifa's sword, Tafa's shield, and Nabinim's hammer from this vision if you can. When you awaken, take the armaments to the steps of the blade, the tower crowning our school. Place each item at its altar and show your respect for the lessons you've learned. I will meet you atop the tower. These items are symbols. If you can obtain them in the dream, they will be in your mind upon your awakening, carried in your thoughts. You've learned history and battled our pupils. This task requires your mind.
camera, you have to know how to scrap. Master's secret must be revealed. You're like a legend of Beck. She hasn't the strength. You must be stronger. You saved Glenumbra? Really? I guess I'm impressed. Он сказал, типа, ты спасла Гленумбру, такая локация, я впечатлена. Но пока что самая интересная область из этого альянса это было прошлое про вампиров. А вот Гленумбра и там вторая херня полная, это тоже пустынная, мне не особо нравится. Как-то очень быстро я прохожу. Ну, а финальная будет за орка. Потом я буду, ну, типа, вот следующие будут орки. Я так понимаю. Ну, скорее всего. Потом я буду дополнение за орков. А потом уже дополнение про вампиров. И потом последнее вот. Тут, короче, Квагорн. Тут очень много эпических. Ну, короче, тут обычно собираются на эпических босс, эпические данжи там. То все и раньше, как мне сказали, это была самая, ну, типа, финальная локация игры, где, ну, типа, самый большой уровень. Она вообще не относится ни к одной расе, это, типа, переходная локация считается. Ну, как вы видите, еще не вся карта сделана. Потому что админы страдают всякой херней, видимо. И у меня нету 4 локаций. Уже надо будет купить у игроков. То есть вот здесь вот, допустим, должен быть Скайрим. Вот у них нету 3 локаций Скайрима. Ну, из игры Скайрим здесь нету первой столицы Нордов. Винтерхолд. Там, где коллегия магов. Данстар и еще что-то. А Фолклит здесь как данж у них. А здесь вообще хер знает что. И здесь хер знает что. Вот этот вот остров, это дополнение к Скайриму, Солстейн остров. Типа есть Скайрим игра, есть дополнение для большого уровня. Когда ты в Скайриме, ты идешь на этот остров. Я в это играл, но, блядь, я тогда даже не знала, что я играю, надо будет перепроходить Скайрим. Скайрим через 1000 лет после этой игры. А они делают, вот в прошлом году они сделали вот этот остров, у меня этого острова нету. Потому что, во-первых, санкции нельзя купить. А у игроков тоже пока нельзя купить. Просто за целый год сделать какой-то маленький остров, это пиздец. А обновления в этой игре часто проходят. И было даже, что они за неделю сделали 3 дня подряд, ну, технические работы 3 дня подряд. Говорю, тут админы больные нафиг. Они за весь год сделали какой-то маленький остров. Вместо того, чтобы, блядь, сделать там, допустим, локацию у Нордов. То есть игре, получается, 9 лет.
А у них нету даже столицы нордов. Ну, то есть Скайрим не полностью сделан. Чем они заняты, непонятно. Another fine batch of flesh. Vidalia, you've done well. I beg you, stop this madness. Don't be weak. Now stand aside, for I wish to feed. No, I cannot allow this to go on. Fool. Then I will take your blood myself. Это их великий мастер, типа, он стал вампиром, теперь видимо. My secret is revealed. I provided our old master with his life source, the blood of our students, but no more. Though it means my death, I'm glad you've witnessed this. Before you kill me, I must beg one favor of you. Destroy Master Aram Sesnet. He did, and how he's returned as a foul undead creature, a vampire. I could not raise my blade against one so revered, but no such respect compels him. I couldn't defend the students, couldn't even defend myself. The wounds have long since healed. I've already fallen to his curse. It is how he compelled me to call for more and more students. Here, he feeds on our strongest. I'd hoped to stop him with your aid. I was too weak. The wounds have long since healed. He sleeps beneath our monument to him, in the graveyard. Go after him before he has a chance to escape. The other disciples, tell them what I've done. Whatever atonement they ask before I die, I will gladly do it. Я застрял. This is taking longer than I'd planned. Did you speak to Master Vidalia? What? You mustn't jest of such things. What did she say, truly? Your manner shows no deceit. Now I know you lie, for he's been dead for almost a century. Yet the legends never did speak of his death. Sept, take you! I won't hear another word. Be gone, and I will wait for Master Vidalia to... My disciples, this stranger speaks the truth. We must go to the graveyard. I will explain more soon, but for now, call upon an arbiter. She must hear my confession as well. How can we believe this strange jest? I'm afraid you've upset Tafa. I've had enough of your accusations, outsider. I'll hear nothing more until I speak with my... Lecky, grant me strength. I must not delay any longer. Without obligation. The entrance is hidden in plain sight. I must call an arbiter to oversee my punishment. Lecky, protect you, friend. The lair's entry is concealed. Let me clear it for you. He will be inside. Your strength is greater than mine. Let us...
fools haven't the strength to face me. So they sent an outsider? Pitiful. Oh, you switch! Go to my collection. This can't be. So, you are the one the others spoke of so highly. Master Fedalia has brought shame upon Lecky's blade. Master Fedalia summoned me. For matters of honor, many turn to an arbitrator for counsel, and when the situation necessitates, I am willing and able to execute justice. That is precisely why. Both Raifa and Hafa are too entwined to offer clear counsel, and I, on the other hand, have only just arrived. You have touched everyone present. As I said before. To think it has come to this. Never in my years of study has such a case been brought forth. Never. The undead have no place in Alikr, and yet Master Fedalia has guided us prudently, courageously. Do we throw away the basket with one broken reed, or do we repair it? Now we know her true nature. We can be prepared for anything. The Masters teach us to recognize danger. She is dangerous, yes, but not such that we should cast her aside. And so it comes to an end, with all of us gathered together at the last. The student, the disciples. Since your revelation, I've been in torment. Master Fedalia always put the school first. When provisions run low, she goes without. When new weapons arrive, she tests them herself, lest the students be hurt by imperfect blades. No! No. One such as she must die. For her lies. For her traitorous actions. She behaved without honor through these past months, hiding the... I called an arbiter here to decide my fate, but she wished to speak to you first. Whatever she decides, I will submit to. It is the only justice I can give. Вообще она вампир, я тоже вампир. Вампиры должны вампирам помогать. Have you made your decision? That is precisely why. Both Raifa and Hafa are too entwined to offer clear counsel, and I, on the other hand, have only just arrived. You have touched everyone present. As I said before, I would hear your opinion before I render judgment. Слава вампирам. That is what disciple Raifa of Haba said as well. But I ask you, if Master Fedalia lives, will she become as the old master was? How can Lecky suffer an abomination to exist, even if it is for the good of the school? Think on this. In truth, it is what I thought as well. Master Fedalia has served the school faithfully. It was not her desire to fall to a vampire. Fedalia, your life is spared. Leave and never return. No, I must pay for my crimes. I cannot live with this shame. An outsider pardons this traitor? I will have no part of it. Remember the Master's riddle. Bow and accept your exile with honor. Forgive me. This is my duty. I accept it gladly. Ever shall you scour the sands and protect our people. So it is written. Master, be at ease. I will protect the school in your place. I still can't quite believe what's happened. I'm not sure how I will explain it to the younger students. No, there's no one else. I'll certainly not be a replacement for the Master, but I will try my best. It will go on, as it always has. Let it not be said that we shirk our responsibility when need arises. I will make Master that is... Speak to me no more. As with the other, the one you slew beneath our feet, I will be named no longer. Bitterness shall be my drink. Если бы она была бы не вампиром, я бы ее убил. Я люблю, прощать злых.
Она типа скармливала уже учеников, а вот добрых я обычно убиваю. Greetings. You may believe fate brought you this way, led you to speak to me. I say, give the credit to your legs and your heart. They are what have brought you to me. With your help, I hope. I have a set of bones here which allow me to glimpse one's fate. I will now look at your fate. Oh. Oh my! Such a gruesome death. The bones show you being consumed, eaten by a terrible Dune Ripper named Astraga. She lairs to the south. If the bones roll true, the only thing left will be your left foot. This must not be. You have stepped onto a predetermined path. Fate decrees a Dune Ripper will consume your bones before the end of the day. Deny fate, slay Astraga. Then bring me one of her scales as proof of your victory. You are clever, my friend. If I prove fate does not control us, it does not matter that fate led me to this truth. If a goat introduces itself to a hungry coyote, it will be consumed. Fate may play. Could one prove or disprove an illusion? Such proof could be an illusion itself. Our debate will soon chase its own tail. My good friend Anjan would tell you that fate pulls our strings. You can hear his musings firsthand near Raincatcher. We meet again. Have you looked fate in the eye? Impressive. Weep not for Astraga. She was a menace, devouring travelers and livestock alike. Celebrate, for fate's hand means nothing. Always remember the lesson you've learned here today, friend. Fate does not control those who are willing to step to the fore. Set your... Let's ride!
Вот тут уже сюжетка какая-то. Что, это город, что ли? Я даже не заметил его поначалу. Солиходы, наркоманы какие-то. Золотой берег это вообще относится к гильдии убийц. Don't think about trying to cut in. Danim's got an exclusive relationship with the magistrate. She gets wind of any shenanigans. Not my concern. I get paid for feathers regardless. Go talk to some of the townsfolk if you're that curious. The magistrate's the one who runs this town. Tell him I've got some more feathers coming his way. I'll be right down. You're a new face to me, unlike that flappy buzzard over the barn. What? These birds aren't aggressive. I've had horses do more damage to me than any harpy. And I've had more trouble with these mercenaries than I've ever had with either steed. I saw them steal 4 sacks of good grain from Zilron, a Khajiit merchant. And in the magistrate's name, mind you. Him? Ran off, no doubt. Who knows what he does, or where he hides after he's run amok in the market. He trades more than just grain, if you ask me. You won't be the only one looking for that fairy-tale wretch. Nothing wrong with a little opportunistic harvesting. Welcome to the... Oh, by Zet's tears. А чё, футболист-вратарь Петр Чех, что ли? Зачем ей такая шапка в пустыне? Ну, вот Петр Чех носил такую же танкист. Harpies. Those accursed creatures tore my inn to pieces. His inn has been in my family for 3 generations. These bed frames, pillows, and carpets. This is our heritage. Years of memories. Picking drunken fights with beggars, or bullying old women, I have no doubt. They are worse than useless. Fair winds to you, and a steady grip on the haft. If you need a bed there, there are still some to be had. Perhaps the next time you come through town. Some days. Reputation.
Это дешево стоит. Мне нужно пройти полностью локацию, чтобы покупать эти темы. Так, чё, где квест? Of all the places for the harpies to strike, they chose our beloved cozen. Menace. I've been found. Oh, but you are neither harpy nor Gold Coast fiend. What a relief. You would be too if you heard those beasts. Those screeching, pecking, clawing beasts. This one had hoped the mercenaries would take care of our bird woman problem. But no, now Zilron has two problems. Oh yes, they help themselves to my gold and my goods, and sometimes they help against the harpies. So, I wait here. Sooner or later, one of Zilron's problems will go away. Ну так и зачем наемникам убивать всех гарпий? Потому что если не будет гарпий, не будет заработка. Это же самое, что зачем врачам излечивать рак? Если все будут люди здоровые, то тогда нахуя они будут обращаться в больницу? Возможно, что реально некоторые лекарства уже созданы, просто их людям не дают, обычным людям в кавычках. Даже мобов не вижу, блин. Ну вот почему-то в этой локации дохера народу постоянно. Я не знаю, чем привлекать именно здесь, в этим вот долями. Ну нахуй мне твоя группа. И вот они бегают целыми днями и бьют здесь дольмены, при этом здесь ничего такого интересного и не падает. Я не понимаю, почему именно здесь все привыкли херачить. Да, заебали свои группы. Просто пришел закрыть, потому что он не закрыт. То есть здесь ничего особенного не падает, обычная локация, и при этом тут постоянно куча народу бегает. Мне даже никто не объяснил, почему. Есть локации, где намного лучше. Тот же Дишан, там падают вещи. Вот я не помню когда, но на днях там мне выпала роба с хорошим трейтом и продал за 70 тысяч. В Дишане там падает хороший сет для манщиков материнской скорби. Но он у меня есть. И бежать с него стоит нормальные сами шмотки. Почему-то все бегают именно в этой локации. Выгнул, мне же лагает, потому что народу до хера. Он сразу две группы кинули, они вот так вот бегают целыми днями здесь и фармят. Что они тут фармят, я не пойму. Он шел это вот, допустим, певец меча. Ну хорошо, окей, для двуручного оружия здесь вот как раз то же самое, что материнская скорбь, только для двуручного оружия. То есть это для тех, кто бегает с двуручками. Сет. Окей. Но это еще имеет смысл, допустим. Но все равно зачем тут столько народу? Как будто все с двуручками бегают. И вот орден диагноз здесь падает. Вы получаете эффект малой живучести, увеличивающий получаемое лечение. Но это на танка. Как будто все танки. И то для танка, я думаю, есть лучше сет. Потому что если ты не, смысл получаемого лечения, если ты, допустим, в соло, а не в данж. Опять же, проще у хилера будет сета на хилерство. Зачем тебе это получаемое лечение? Ну, для двуручек, да, окей, сет сойдет. Но с ними же не все бегают.
О, учились, как надо без потери урона падать. Can never have enough of that. Help me get back on my feet. Keep one eye to the skies, friend. The harpies like to swoop down and grab whatever's light enough to carry. I've lost 2 hats and a goat to the feathered villains. Only after they've sucked you dry. I refused to pay their protection fee, and the next day my house was ransacked. I'll keep my own watch for harpies coming near from now on. Sep's entertainment, I can only guess. It's not like one can ask a beast why it acts so. It is simply its nature. General Godwin says he owes his life to you. Lost man to man, Akatosh gave the stone to Saint Alesh in token of. The harpies are much bolder. We need more coin, for supplies and the like. I've heard disturbing rumors about your methods. Have you heard about the traveler stirring up trouble in town? And look who's here. Keep your opinions about our work to yourself. Dealing with the harpies as fast as we can, I assure you. Now please address any specific complaints to one of the guardsmen. Nothing. I have things under control. Вот они в чате постоянно пишут Дольмен плюс Дольмен, Дольмен, область плюс Дольмен, Дольмен, Дольмен. Но это вот как раз то, что я говорю, они тут бегают с геями, вот именно в этой локации фармят, почему непонятно. И я говорю, в этой игре общения нет. И это не онлайн игра, это сингл игра. Потому что тут все общение сводится вот к дебилизму. Тупо ты видишь целый день одни и те же слова, тут вообще общения ноль. Ну в клане там еще где-то. Dealing with the harpies as fast as we can, I assure you. Now please address any specific complaints to one of the guardsmen. Nothing. I have things under control. Got a reliable group to protect the town until we're self-sufficient again. And please, don't say anything to Danim. She can get upset when the end of her tenure is brought up. She's the leader of the Gold Coast mercenary troop. I hired them to make up for our shoddy defenses when the harpies attacked. They get the job done, and that's about as much as I'll say. Death and attrition, the 2 greatest enemies. Our guards either fell to the withered hand, or one of the other perils of being a guardsman. It's my responsibility to keep this town safe. Danim doesn't like competition, and I'm certainly not going to endanger our business arrangement. If I were you, I would keep my stay here brief. Father, you need to know what's going on out there. Who is this? Someone come to help? Enough. I have no patience for your theories. Fine. If you want the truth, come talk to me. Meet me at my house. It's at the edge of town past the smithy. Но даже если с ними в пати войти, там дольмены фармить, в итоге вы просто бегаете, фармите, никто даже ничего не напишет. То есть, ну, для меня онлайн-игра это в первую очередь общение, по жизни поговорить и так далее. А то вообще пиздец. Материться нельзя, политика нельзя, то нельзя, все нельзя. It's not safe to talk in the streets.
Now I can speak openly. Че, зачем? You've caught me at a busy time. Be at ease. The mercenaries dare not enter my home uninvited. I watched you long before you spoke to my father, Magistrate Andrin Atlahil. You spoke to people in town and listened to their answers. Are you at? I'm the magistrate's daughter, raised here, though now I am a traveling merchant. I came back when I heard of the town's troubles. My father insisted he had it under control. Now I'm done. The Gold Coast mercenaries, our supposed saviors from the Harpies, are our problem. They extort and steal from the good people here. And what's more, they've done nothing but make our Harpy issues worse. Since Danim and her friends arrived, the Harpies are angry with the town. They're usually nothing more than flying rats. The Harpies can attack, yes, but only when provoked. And I know the mercenaries are the mercenaries hid Harpy eggs around Kozenset. Naturally, the Harpies want the eggs back. That's the root of the town's Harpy trouble. We must find and return them. Don't be frightened. This is a friend. This is becoming tough. The Harpies are not our enemies. Will you help me convince the others? I rescued her from them. The mercenaries killed her mother and the other chicks in her brood. This creature had done no wrong, yet they would kill her to be paid for her feathers. I couldn't stand by and let that happen. Could you? It's the right thing to do, for us and them. I'll be waiting in the town square for you if you're willing. Thank you. I can't do this on my own, and my father won't listen to me until I have proof. I don't think the eggs will be proof enough, but at least they will be safe.
She comes and goes as she pleases. This is a wild creature, after all. I do not even name her, for she isn't mine. Once their eggs are back in their eyries, the harpies won't attack Kozenset. And then we can deal with those mercenaries. Bring me the eggs. I'll wait for you by the town's well. Even though it's in the open, many people exchange goods there, so it won't look suspicious. Sway as we kiss. So hungry. I had to be honest with you, Faraj. It's not what I wanted to hear. So it's either the money or your teeth. I'll give you a minute to decide which. I'm a miserable sight, aren't I? Have mercy. I'm so hungry. You're quite light on your feet. Let me thank you for doing this. I'm sure not all of the eggs survived, but the least we can do is return them to the harpies. I don't have proof. Hold a moment. Someone's coming. Go back to selling trinkets, leisure. You do your job and we'll do ours. You hid those eggs on purpose, didn't you? Say no more, child. We haven't time for troublemakers. They're up to something. They must be. We have to find out what they're doing. The mercenaries go in and out of the warehouse next to my home. There's got to be a reason. Why don't you go there and find out what they're doing? One of them will let slip what their game is. Hide somewhere and listen to their chatter. I'll take these eggs back to my house for now. We can go to the island.
Another distraction. This is getting tiresome. I almost preferred the harpies. Harpies are the least of your problems if you don't pay up. We've got your gold. No need to make threats. Let's see it then. Better not have shorted me. It's all there. We don't want to end up like the others. Good. I'll be back next week. Prices might be going up. Come on, Uramaji. Merciful Ruka, how long must we put up with these thieves? You are the responsible one. I told her not to trust those creatures, and now look what's happened. My daughter was stolen away by the Harpies. She and several other people from Kozenset. Their blood is on your hands. Deneen told me about your meddling. Not yet. They say they must prepare for another raid by the Harpies before they send anyone out on the sands. It's only right that you find my daughter, since you helped her get into this mess. Outside town, on the hillside, where they keep their eyries. Feeding our people to their young, no doubt. And you instigated this attack. You're alive. I thought they might have taken you, too. Some. The mercenaries decided I was worth more dead than alive. They threw me out with a few others, beaten and bound. That's when the jackals came. Well, this one did, and she brought some of her friends. They chased away the jackals and brought me to shelter. We must stop the mercenaries before any more innocents die, whether harpies or villagers. We don't need any more bloodshed. If there's a way we can end this without fighting, we must. I have an idea. Find my father. Ask that harpy out there to get you to town. You're here! Did you find my daughter? What?
That's ridiculous. Why would they want to abduct the very people I'm paying them to protect? I will. Where is she? Is that her over there? What nerve! Running your mouth right in front of me. You've disgraced our town long enough. Blah! A rotten egg? Don't think this is over, child. Gather everyone who will stand with us to drive these bad eggs out of town. Father, the dead can't offer their forgiveness, but I can. Stand with us. I curse the day the Harpies first attacked our... The desert has enough trouble in it. That's the one Leisure said to wait for. Let's go! About time we ran these charlatans out of our town. Why must I suffer so? Leisure said you'd come. Let's head to the guardhouse. The Harpies are congregated around this building. Looks like the mercenaries took something every bit as valuable as the... I've no idea, but we need to restore goodwill with our flying neighbors. Even my father is in there to negotiate the mercenaries' departure. They should be out soon. The villagers, I mean. They want... She's a coward and a bully. Once her nature's revealed, my father won't let her back into Kozenset. We'll need to return whatever she took to the Harpies on the balcony. Head inside and find it. I'll try to convince them we're all friends. Take your hands off me! Your pitiful town won't survive without our protection. We can do without you. Go, and never return. And we'll run out anyone else who tries to bully us, too. May the sands take your accursed town! If we see you again, we'll throw you to the Harpies. I don't like your face, outsider. Harpies matriarch. Is this the reason they started attacking in the first place? I don't know if the Harpies will ever be able to trust us. Maybe this is the first step. What do you think? Who knows how long those fiends kept the Harpies agitated, just to take advantage of this town. If I hadn't returned when I did and gotten your help, they'd continue to terrorize my people and these Harpies. Give her to me. I still need to return their eggs, so I'll take her as well. Looks like I'll be around for a while. Though we disagree on many things, my father will need help regaining the town's trust. Being a trader taught me how to get along with people, no matter what their form. I have nothing.
Это босс. I saw nothing. Some people don't like the bustle of cities, but I come from a big family, so it reminds me of home. Осталось теперь ежедневки обновились.
Сразу уже стоят, блядь, ежедневку делать. But now I'm going to. Где-то, блядь. Надо другую. Ну, я думаю, что во всех пещерах народ. Но не буду второй раз езжать. Буду в другую пещеру пойти. Прикольно самое, что чувачки там стояли, даже могли и не успеть его убить. Самое прикольное. Но я-то заведомо масуху ставлю. А люди стоят такая. Он доигрался, ёпта. На гитаре.
Уже бегут. Ну, по-любому стоят плюс. Ну да, тут тоже. Ну, я так чисто поменял дислокацию ради того, чтобы на одном месте не стоять случайно. Это было не... Почему? О. Хорошо, я успел.
now. Nice hole. Я вспомнил сейчас, что один мод, из-за него игра вылетала, а я уже 3 месяца не играл. Интересно, починили или нет, чтобы я ресурсы видел на миникарте. Удар, блин. Также посмотрим, данж у меня будет или не будет. Потому что у меня не все данжи есть. Такого у меня нет. Значит, без данжа. Другие два я не сдаю, потому что там уже делики сдал. Не делики, а чип. Do you know how long I've been looking for you? Nice little present from Beck, eh?
У меня эти луки уже есть, на продажу будет. What a sight! Oh, I can't wait to write home about this. Good. Why I use the bank.
wayward dad. По-моему, кто-то с утра уже бухает. Я пока чат. Да, и вот столько... Не, вот тут как бы, я говорю, игра все равно это не онлайн, она синглом, что здесь большинство только что пишет в чат, это привет, пока. Но я не вижу, вообще, я не особо люблю, я хоть в культурной столице, вообще я вежливый по большей части, в реальности. Я не люблю вот все эти деликатности. Он говорит: гильда, всем доброе утро, удачных выходных, крутого лута, нормального уровня масла в тачке. Но я пропил свою тачку. А то мне надо долить. И пирожных, и мороженого вкусного. Вот смысл вот это все писанины. По-моему, он пьяный просто, наверное, с утра. Вот я ненавижу, когда, допустим, на работе обед, я стараюсь всегда обедать так, чтобы никого вообще нахуй не было. Меня раздражает, когда люди начинают говорить: приятного аппетита, приятного аппетита, приятного аппетита, блядь. Какой там уже может быть приятный аппетит, когда тебе 10 раз, блядь, сказали приятного аппетита? Да ты можешь просто спокойно прийти нахуй и поесть. То есть вот я поэтому люблю есть, когда вообще никого нету. То есть тебе желают приятного аппетита, ты обязан сказать спасибо. Второй зайдет, говорит приятного спасибо. Третий зайдет, скажет приятного спасибо. Да пошли вы все нахуй. Я поэтому вот против вот этих всех там. Просто скажи привет всем, все, ёпту. Или на работе там, блядь, вот сел поесть и все нахуй. Не надо никому ничего говорить, каждый занят своими делами. Кто-то просто ест, кто-то там, блядь, в телефоне сидит, да всем похуй. Вот я пускай из культурной столицы, но я не понимаю этих хуйни все. Меня это бесило всю жизнь. И люди некоторые обижаются, там, допустим, ну вот, когда работаешь в пятидневку, ты видишь человека каждый день. И, допустим, вот мне бывает там обижались, говорили: Костян, что ты не здороваешься? Я говорю: ну нахуя? Ну я тебя вижу во вторник, я тебя вижу в среду, я тебя увижу завтра в четверг, блин. И в пятницу я тебя тоже увижу. Нахуя я буду каждое утро тебе говорить привет? Просто, ну мы видим друг друга каждый день и работаем, блядь, с утра до вечера. Уже тащит, наверное, нас друг от друга, блядь. А что там это здороваться? Ну увидели все. Просто это один и тот же рабочий процесс. Там я понимаю, допустим, в пятницу попрощаться, в понедельник поздороваться. Поэтому я вот против всей этой хуеты. Я считаю, что это все вообще бесячее. Вот и он, получается, столько вот пожелал всем, вот его не заебало это все писать. Ради чего? Ради того, чтобы ему ответил один человек доброе, блядь, второй человек там еще что-то хотя бы написал, там доброе утро, всего хорошего, блядь. А третий вообще написал вот это доброе. Ну то есть столько писать ради того, чтобы тебе просто написали привет. Нахуя это надо вообще? Не, я просто понимаю, что в мозгах таких людей можешь просто писать привет, да и все. То есть, и все, ну почти никто ничего не ответит. В этой игре нету онлайна. Я говорю, всем по сути похуй. Человек прочтет, ему посрать вообще. Это не онлайн игра. То есть ты слишком много ресурсов отдаешь ради того, чтобы тебе ответили там пара людей, остальным вообще похуй. А я вообще разъебу тебе, как вы видите. Ну то есть я отношусь к этому негативно. Нет, конечно, прикольно, когда в чат кто-то пишет что-то. Просто я не понимаю, зачем столько. Вот лучше бы он написал по жизни. Вот он сказал, что, допустим, вот у него там проблемы с машиной. Вот расскажи об этом, там, пускай будет какая-то там дискуссия в чате. Это интересно читать. А так просто вот ты, типа, рассказал, у тебя проблемы с машиной, а что там у тебя, блядь? Рассказывай, продолжай, хули. Ты все равно с утра уже выпил. Я обычно на работе вообще, вот, все идут на обед в 13, я иду там в 15, чтобы никого не видеть нахер. Когда у меня был, ну, человек, который вот, с кем мы учились, у меня на работу последнюю мою предложил вот, работать с ним, он потом спрашивал: Костян, а что ты со мной, как бы, ну, раньше мы обедали вместе, а ты перестал, как бы, ну, стал избегать. Я говорю: потому что ты заебал. Я иду есть, чтобы просто посидеть, поесть, отдохнуть от работы. А ты начинаешь хуйню какую-то спрашивать.
То есть есть реально люди, которые начинают вот какую-то херню спрашивать, там типа, что там у тебя на складе, ну я на складах работал, что там на складе, что там по работе. Сука, я ем для того, чтобы отъебаться от этой работы на полчаса, чтобы, блядь, вообще не думать. Мне насрать там, что у тебя на складе, и не надо мне спрашивать, что у меня на складе. Ну, там просто разные склады, у всех там свои, как бы, ресурсы. Мне это нахуй все не надо. И ваши пожелания с пищей, там этим приятного мне тоже нахер не надо. То же самое, когда я учился в колледже, там была общая столовая, и было примерно, ну, то есть за одним столом могли уместиться 4-5 человек. Опять же, вот ты садишься за стол на обед, и все начинают приятного, блядь. Так, ну данжа сегодня не будет, потому что у меня нет такого данжа, у меня не все данжи. У меня вроде только 6 данжей. То есть есть покупные данжи, вот эти вот, которые мелкие, я их уже все прошу. Здесь покупные, у меня покупных только, ну да, 6 штучек. Они мне были нужны для физических вещей. Ну, я уже на сегодня сюжет не буду допроходить. Завтра, наверное, локацию пройду. Только ПВП осталось. Великий. Ну, сделаю все дела. А, да, еще же делики не надо. Ну, делики буду, пока делики я буду проходить в ПВП. Ну, по Battleground буду искаться. Greetings. Greetings.
Вообще того, что я сказал, что меня раздражает, там, да, что это, ну, хоть и пытаюсь быть вежливым, но я пессимист, мизантроп, интроверт. И, ну, я живу не так, как многие люди. Не все понимают мою жизнь, я очень одиночка. И ну, я, в принципе, аскетируюсь от общества. Ну, оно меня не приняло когда-то, а теперь оно мне нахуй не нужно. Обычно только мне звонят, говорят: Костян, в долг, дай в долг, да еще что-нибудь. И я больше от людей ничего хорошего не вижу, кроме просьб. I just don't understand. Vice Canon Hrondar hasn't picked up his mead cask in a while. Wonder what's wrong. You hadn't heard? The Dominion killed him at 10 Mile Walk. Pretty serious stuff. Off we go! Trip to Merkmeyer? Well, Mother keeps saying I need to get out more. Если я успею полететь и подтвердить. Нельзя. Ну. Да, бой насмерть. Я недавно, кстати, вот повторил свой рекорд, 5000 очков набил. У меня персонаж, я объясняю, не для ПВП. У меня в ПВП самый слабый дамаг среди всех, но мне удалось набить 17 фрагов, что-то там 8 поддержек. Вот. Ну, бой насмерть самое интересное, может просто сражаться. За киллы, за поддержку дают очки. У меня максимальное было 21 фраг 2 раза, и вот больше 5000 очков не набирал, тоже там раза 3 было. Вообще у меня вот самый слабый дамаг, пуар, моя профессия, она не для ПВП, а зато я самый сильный в ПВИ. Снова.
Ну, с таким дамагом, как бы, никого убить по 300 набивает. Ну, то есть тебе бьют там по пиздец, ты бьешь по 1000. Ну, это, кстати, мало, то, что вот сейчас мне ударили там по 3, по 4, у меня просто мана кончилась, потому что не выхилишься все равно. Мой персонаж бьет по 1000, мне бьют, ну, вот минимум по 3-4, а бывает по 15 тысяч, то есть у меня самый слабый он выглядит. А то, что убиваешь боссов соло, спокойно, потому что, ну, боссы хилиться то не могут. А, у меня отхилка хорошая. О, да, там такие уроны, что пиздец. Да, то, что, ну не, ну по 4 это пофиг. Но ты никого не можешь убить с 1000 урона, ну почти. Чисто там подсосать кого-то. В итоге 2 поддержки, 2 смерти. Ну, вообще обычно я редко умираю. Вот выживать я как-то получился, а вот убивать никого не. Не, ну можно, но это так сложно, блядь. Потому что по 1000 урона, у человека 30 тысяч хп, ты должен 30 раз кнопку нажать. А другие классы отхиливаются даже лучше, чем ты, то есть, ну это бред. О, я убил, сейчас я набил 4000, вот было. То есть, ну это пиздец, такой слабый урон. Это самая моя сильная ульта, вот, ударила лишь 4000.
его хрена бьешь? Ну, с моим уроном вот я могу убить кого-то, это чисто. Ну, вон фиолетовый уже всех выиграют сейчас. Ну, за второе место тоже дают, их вроде нет. Да, оранжевые вообще как будто их нету. А их двое, где они вообще? Пацай как хилится, видимо. У меня урон по 1000, ну как я его должен убивать, у него 50 000 хп, блин. То есть, ну это пиздец, я говорю. Темплар это самый слабый класс в игре, потому что это просто. А тебя убивают в смысле за секунды. Ну, тебе убить кого-то, это пиздец, вот по 6-500 бьют, ты бьешь всегда по 1000, по 2, ну вот максимум я вышел 4. То есть ты никого не можешь убить. А мне там зрители говорят ПВП. Ну, у меня в итоге 3 смерти, 1 фраг, 6 поддержек. Ну, кстати, урон так нормально, 500 000. Ну, я обычно делаю 300-500 000 урона. Ну, за плара бить урон это пиздец, вот по 1000. То есть это получается я, ну, нажал кнопку удара, блядь, 500 раз, блядь. 500 раз ты должен нажать кнопку, чтобы набить 500 000. А те же самые маги кидают по 10 000, по 15 000 урона.
Он, чувак, Найтбой 2 миллиона набил. Ну, Найтбой, танки, маги и даггеры — это лучшие классы для ПВП. Вот другой даггер 1 миллион урона. Этот пуар вообще ничего не сделал, 0 урона. А, он просто лечит. Понятно. Это чисто хилер. Ну, я тоже хилер, но мне не интересно за хилера играть толку. Ну да, по сравнению с другими-то нормальный урон, но фраг 1, 6 по 1. Сойдет. Просто это пиздец, но это даже не интересно играть. То есть за темплара играть ПВП вообще не интересно. Мне говорят, создавай нового чара. Нахуя? Мне вообще ПВП покер это чисто ради разбавления стрима. Блядь, ну сколько я должен... Ну, то есть, есть люди говорят, да у тебя руки, и жопы. Темплар, он не может наносить урон, но не может, потому что у него сама зубочистка вот максимум наносит 3000 урона. Даже в ней указано, вот он наносит 3000. Не может она наносить 10, потому что она наносит 3. И так как у людей броня и так далее, она наносит всего лишь 1000. То есть, чтобы я нанес 500 тысяч урона, я должен... Вот то, что я сейчас сделал, это я нажал на кнопку зубочистки 500 раз, блядь. Ну это ёбнешься. А чтобы нанести 1 миллион урона на пларе, ты должен нажать кнопку зубочистки 1000 раз, блядь. У тебя палец ёбнется просто. Так что вообще плар лучший в ПВЕ. Ну, соло ПВЕ, я убиваю любого босса вообще без проблем. Опять же, боссов, ну там некоторые смеются, что у меня маленький дамаг по боссам. А какой вы хотите дамаг? У босса 1 000 000 хп, допустим, ну 2 миллиона хп. У меня зубочистка бьет по 3000. Ну вот и рассчитайте. Ну то есть там получается 900 тысяч урона, это нужно нажать зубочистку 300 раз. На 2 миллиона, ну скажем, грубо говоря, 600 раз. Ту же самую этот... Я еле-еле проходил вихревую арену, потому что, ну, с таким уроном это пиздец. Ты еле-еле убиваешь боссов, но убиваешь, потому что у тебя отхил хороший. А урон самый слабый в игре. А толку от твоего отхила? Ну, в итоге на БГ меня убить сложно. Да, я там могу отбегать, отхиливаться. А убить-то я все равно в ответ никого не могу почти. Толку-то. В итоге ты просто бегаешь, хилишься. Не, ну я говорю, вот у меня были хорошие по фрагам, но это прям против каких-то бомжей. Нормального игрока ты никогда за пара не убьешь вообще. Просто это либо будет патовая ситуация, просто будешь хилиться, и он будет хилиться. Либо ты проебешь. Там мне кто-то рассказывает, что вот там мне пуар нанес 15 тысяч урона. Но я же не знал, что ты одет как бомж. Тебе он не нанес, ёпту. Если ты там на твинке играешь каком-то. Пуары не наносит урон. Я уж какие только не одевал сет. А, да, если пуар наносит урон, запомните, это стамина пуар. Я имел в виду именно мана пуар. Мана пуар, он урон не наносит. Стамина, да. Ну, я про ПВП. Я он сейчас посмотрел гайд про... Вот вышел у этого Штейна, там гайд про хэви атаки, и он наносит там по 90 тысяч на тронахе хэви атаками. Но там про плара есть, только он опять же был на стаминном пларе. На манном пларе он бы охерел. Опять же, вот у него там такой гайд вышел, что, мол, за разных чаров, но он не учитывает именно стамина или мана. А он там именно на стаминном пларе набивает 90 тысяч на тронахе хэви атаками. Так надо же было об этом сказать, что люди так будут качать этот говно класс.
не понимает. То, что там гайды написано, что мана-пар хороший, это устаревшие гайды, его уже занерфили в говно. А мне говорите, создавай нового чара. Нахуй мне это надо, я раздаю сюжет обычный, и все. Остальное так чисто. Чтобы создавать сюжет можно каким угодно. I've always wanted to visit Black Marsh. No time like the present, I guess. А, я, оказывается, еще нашел зацеп. Нужно большинство выдавать желаемое, если действительно. Я вот с кем не говорил за этот год в кланах. Я спрашиваю, типа, пар заебись? Они говорят, да, заебись. Я говорю, что вы за него не играете-то? Он говорит, да ну нахуй, это дерьмо. Я говорю, вы только что сказали, что заебись? Да, заебись. Люди сами не понимают, что говорят, но что верят в эти гайды все тупые, блин. И потом, по-моему, мои зрители троллили, что, мол, это из-за моих рук парни нагибают. И какие уже только сеты не надевал. Не, у меня в любом случае фрагов больше, чем смертей на БГ, но это бесяче, то есть бить по 1000. Недавно мне посоветовали сет там еще какой-то на днях. Я его купил, но толку не увидел. То же самое, урона нет, но меня стало еще тяжелее убить. В итоге было там 1 фраг до смерти. И никакого фана. То, что сейчас у меня 1 фраг, 6 поддержек и 3 смерти. Но для меня главное на БГ, чтобы было больше киллов, чем смертей. То есть, потому что эти поддержки кому не нужны. Когда надо кого-то укусить, у меня спал баф. Я думаю, что меня убивали-то так легко. Но все-таки 3 раза сдох. Потому что я забыл вампирскую херню поставить. И весь кого сожрать.
I must finish this. When Akatosh slew Lorcan, he ripped his heart right out. Finally, a reason to get out of this dump. Look, here I come. I'm glad that Altma didn't make it through the trials of the Hist. Couldn't be good intentions, whatever he wanted. Agreed. Stranger completed the trial. I wonder what they asked. В этой же девке только ради ачивок. Но то, что я сейчас сделаю этого ящера, это вообще там 150 раз надо сделать. Мне осталось 2 месяца. Ну, даже месяц до 2 часов. Но они сами выполняли такие дейлики. И обычно дейлики по 30, ну, в любой локе, там DLC-шные дейлики на 30 дней. Если за 2 чаров делать, я играю в 2 чара, то 14, ну, 2 недели. А тут 150 дней. И даже если в 2 чара делать, то уже 75 дней. Масса следующая. Причем там, ну, ничего такого интересного. Ну, там дают, как бы, вот, для медузы и темы я их продаю. И для дома всякие вазы. Их, наверное, даже никто не возьмет. I had some questions. Core said I should ask you directly. No, I don't shed, nor do I chase past bones. Yes, I must.
That was a battle for the ages. I never got to kill someone in a cathedral before. The Void, Beck. You are my agent now. You are... Бывает, врет игра, что у меня нету, вот у меня есть перчатки этот стиль, он у меня есть. А на этом написано, что нет. Если я нажму, то он изучится. Хотя на самом деле он у меня есть. А так я его продам. То есть я всегда перепроверяю, что это пиздеж. На самом деле у меня они есть, а пишет, что нет. Теперь я могу использовать. Это лишние бабки. 30 000. У меня еще 2 дня, и я возьму ачивку за... Ну, вот гильдию воров у меня как-то получилось все полностью закрыть, ну, выучить. А за убийц не хватило после сюжета очков, чтобы... Ну, полностью навык был изучен до 12 уровня. Ну, это опять же чисто ради ачивки. Я скиллы-то оттуда не изучаю. Ну, изучил, и надо, остальное не надо. Ну и плюс всякие стили продавать потом. This one has many accounts. Я за 500 000, я такие эти оптимисты. Не сайт просто западал смотреть. Еще больше я удивляюсь людям, которые продают всякую херню там за 20 золотых. Зачем они это делают? Ну, допустим, пояса Дремора за 100. Ну, во-первых, эта скидка показывает мод, что они должны стоить 500. Просто смысл. Ну, вот чувак, получается, это все его, да, вот он раз, два, три, четыре, пять, шесть, 7. 700 голды получит. Но он закрывает себе 7 слотов. Ну, я как бы, я говорю, я такое говно вообще не продаю. То есть, чувак вот с продажи этих 7 стилей получает... А, даже вот это тоже его стили за 200. Он забил, получается, грубо говоря, там 10 слотов. И он получит с них 1000 голды. Смысл? Я вот такое дерьмо даже не продаю. Я продаю вещи, которые там вот по 5000 и больше.
чтобы, ну, не просто так лежала вещь, чтобы она принесла сразу нормальный доход. Смысл от этого? Вот люди продают всякие помидоры, какие-то вот рыбы, лосось, кому это надо? За где-то 200 голды, и в итоге ты забиваешь слотом, вот этим дерьмом каким-то. Да я бы выкинул это просто, и все, вот бервезный сок выбросить в урну, и все. Чего он сидит, ждет какие-то там 275 тысяч, ой, тысяч, просто голды. Я не понимаю таких продаж. Типа копейка рубль бережет, да это херня полнейшая. Это было 300 лет назад. Сейчас доллар бережет евро, ёпта. Смысл вот этих копеек, ты забиваешься вот этим дерьмом. Потом люди говорят, что у них весь банк забит говном, им ничего не продать нормального. И я еще автолутом тоже не пользуюсь, я выбираю только полезные вещи, которые можно продать. Зачем вот такое говно я бы стал поднимать? Вот этот бервезный сок, да срал я на него вообще. Зачем мне это надо вообще? Ну зачем я буду какие-то наплечники поднимать, продавать их за 400? Ну зачем я это делаю, вообще не пойму. Я продаю вещи, вот, которые нормально стоят, а которые говно стоит просто выкинуть или и все. Либо кому-то подарить, чем забивать слот этим дерьмом по году. Какими-то помидорами. Ну вот у меня вот кореш, да, который меня вот подписчик обучал игре поначалу. Он 4 года играет, а я год. Он жалуется, типа, забиты слоты в банке. Я говорю, ты продаешь помидоры какие-то вялые за 500 голды. Выкинь это все говно, эти яблоки, помидоры. Продавай нормальные темы. Блин, а тут уже они сажаются. А что надо делать-то? Я говорю, вот с уроном Плара никого не убить. Новачок 300 уровня маг, ты ему наносишь даже ультой по 1000. У Плара самый хуёвый урон в игре. Ну, ПВП, это нереально просто кого-то убивать. Только если бомжей каких-то. На прошлый бой у меня был один фраг, получается, там 4 поддержки и 3 смерти. Ну, смерти было 3, меня быстро убивали, потому что я говорю, вот сейчас вампира поднял стадию. Я забыл про нее. Что зеленые вообще ничего не делают. Не, ну это нереально. Кого-то убить нереально, а тебе хуярят по 7000, по 5000. При этом у меня есть сопротивляемости каповые вообще. Темплар это просто вот чушь полнейшая. Ты бьешь по 1000, тебя хуярят по 7. Ты ничего не можешь сделать. Возьмем внимание 3600 уровень.
все хилятся лучше тебя, все бьют лучше тебя. Это занятный кал. Это нереально такие уроны, блядь. 7000, 5000. Я бью по 1000 по 2. Темплар не может бить вообще сильно, он просто не бьет и все. Тебя просто 3 удара, тебя нет нахуй. Ну вот этот маг, которого сейчас догонял, 300 уровня, я ему бью по 1000. Тебе его не убить, потому что любой класс отхиливается лучше тебя. Любой класс бьет лучше тебя. Просто на сами уроны смотрите, ничего с этим не сделать. Я разные сеты пробовал, я уже и разные мундусы пробовал. Это полная херня вообще. Это нереально. Да, у меня бывали бои, где я 20 фрагов делал, но это там прям бомжи какие-то видели. В большинстве случаев ты никого не убьешь, никогда. Тебя догонят, тебя просто вырубают с 3 раз, без разницы. 6000, 4000. То есть у меня 30 000 хп, вот тупо там те 3 удара, у тебя пол хп уже нету. Если бы я бы еще полностью в магию уходил, у меня было бы 20 000 хп, я бы вообще не выживал. Кстати, давно так много не умирал. На урон, смотрите, вот просто на урон, не на само сожжение, на урон, который наношу 1000, 1500. У людей 30, у некоторых 50 000 хп, это нереально нахуй. Тебя убивают просто с 3 раз. Ну это потому что мана-плар, нет, стамина плар хорош. Мана-плар это самый слабый класс. 8000, 6000, ну вот мана-плар это самый низкий урон ПВП. А стамина плар, да, они там хуярят по миллионам, они нормальные.
Мне просто скиллы лучше. Но мне типа говорят, переделайся в стамину, а смысл? Зачем? Чтобы я заново учил скиллы, ради чего? Ради того, чтобы на это БГ сраное ходить. Нахер оно мне сдалось. Все, сюжетку прохожу. Итак, для вас. Мне это БГ нахер не надо, это для разбавления стрима. Так бы я на него вообще не ходил. Все равно в этой игре PvP кончен. Оно чисто так, для 3 классов. Так, 2 фрага, 5 смертей. Сегодня получается 3 фрага и 8 смертей. Это много. Ну, вроде не успел набить, потому что я даже не с самого начала начинал. Но за второе место дадут приз, да. Я всегда сравниваю себя с другими пларами, чтобы мне не говорили, не утверждали, что типа это, мол, у меня руки из жопы. Я сужу по другим тоже. Вот, допустим, плар тоже ничего особенного. 0 фрагов, также 5 смертей, 400 тысяч урона, ни о чем. Я при этом даже не с самого начала начал, меня закинуло, да, 200 тысяч я успел набить. Вот плар еще один. 0 фрагов, 7 смертей. У нас вообще что? Да, у нас тупо команда пларов. Вот, посмотрите, команда пларов, блядь. 0 фрагов, ну 400 тысяч это сойдет, там 200 тысяч тоже сойдет, потому что я не сразу успел. 5 смертей, 2 фрага. У этого 0 киллов, 0 поддержек, 7 смертей, даже сотки не набил. Еще один плар, 1 фраг, 8 смертей, 5 поддержек, ну 400 тысяч урона нормально. Вот играют плары, вот у нас команда пларов, вот это донное дерьмо, которое вообще не может ничего. Ни один нихуя не сделал. Дальше вот Найтблейд, 1 000 000 урона, блядь, 20 фрагов, 15 поддержек. Ну, сравните нахуй. Маг, 1 000 000 урона, 21 фраг, 11 поддержек. Тут можно просто скрин делать и показывать всем неверующим. Вот команда пларов, блядь. Вот как играют нормальные, потому что лучшие классы в этой игре это маг, танк и дагер. Вот дагер, 1 000 000 урона, сколько фрагов, 1 000 000 урона, сколько фраг. Тут танк, 12 поддержек, ну, 600 тысяч урона. Вот у них тоже был плар. Тупо на что он был способен, это брать базы. Нихуя не сделал забой. Ну, смысл фан. Вот плары единственное, что могут, это брать базы. Урона нет. Один раз сдох. Ни поддержки, ничего. Просто бегал по базам, потому что он понимает, что плары это говно, которые ничего не могут. Вот сравнение между классами. А мне говорят, там руки из жопы. Так это, блядь, все так плары играют. Потому что урона нет. Плар может только базы брать. Потому что ты этой зубочисткой наносишь по 1000 урона. То есть тот же плар, который там набил 500 тысяч, уже объяснял, это он получается 50 раз, нет, 500 тысяч, ну, где-то 400 с чем-то раз он нажал кнопку зубочистки. Другим классом, чтобы набить тот же самый 6000, вот они просто там с 3 раз бьют любыми скиллами и все. Это самые слабые скиллы в игре. Но сегодня ужасный день за БГ. Ну, видимо, из-за выходного дня тут какие-то мясорубы попадаются. Ну, а что вот я сделаю с людьми, которые там 1 000 000 урона наносят и по 20 фрагов набивают, причем в одной и той же команде попались. Понятное дело, они всех выносят. А у нас команда самых донных классов в игре. Команда пларов. Ни одного нормального нету класса. Ни танка, ни мага, никому. Но мы это второе место заняли, понятно. Я не знаю, какая там была первая команда, которая вообще слила. Не удивлюсь, что там тоже плары были. То есть это не только у меня так, это у всех пларов так. Урона нет. Ничего с этим не сделаешь. Вот тут типа написано, что вы наносите 10 тысяч урона. Это херня полнейшая. Вот по факту она наносит 2000 урона максимум. Ну, вот максимум было сегодня 4000. Не наносит она 10 тысяч. По 2-4 тысячи. Вот, получается, кому-то я нанес все-таки ей 6000. Тут повезло, я нанес 6000. Вот, зубочистки наносит там в среднем 1700. Кто там еще был? Вот это мой зубочисткой вообще наносил 900. Максимальный урон по нему был 2300.
Вот, тут средний 1000. То есть это ужас. Пиздец просто. Ну вот, кому-то я нанес 4000. То есть вот максимум было 6000, кому-то я нанес 4000. Зубочистки наносят вот, в среднем 800. Она вообще не наносит урон. Это ужас. Ну, вообще по 200 наносишь. Что это за уроны, блядь? Средний урон 200 по человеку. А тебе наносит по 6, по 7. Бывает по 20. Короче, на БГ можно только в будние дни ходить, потому что в выходные играют какие-то звери. А новые классы я не буду прокачивать, не покер. Вот я играю за это, я буду играть. Мне ПВП по боку. В ПВЕ меня все устраивает. А в ПВП это чисто ради вас, ради зрителей. Но я объясняю, что с таким уроном, вот если кто-то хочет играть в ПВП, в эту игру, про Полара можете забыть вообще. Это примерно то же самое, что гладиатор в Lineage. Ну, я линейщик. Глад в Lineage, его вообще не берут никуда, но в ПВП он хороший, он один из лучших классов ПВП, но если его прям забустить жестко, если он не забущенный, он не нужен ни в ПВП, ни в ПВЕ, вообще его никуда нигде не берут. То же самое, видимо, в этой игре и Полар. Возможно, класс хорош в ПВП, но только если он так будет забущен просто жестко, и при этом не манный, а стамин. Раг это просто погонь, которая вообще ничего не наносит. Он дает 3 фрага и 8 смертей, это ужасно. Ну, недавно, я говорю, у меня на днях был бой вне стрима 17 фрагов и 8 поддержек. Но я говорю, это редко, это прям какие-то бомжи, видимо. Вот у меня по моду, то есть, опять же, у меня 1500 фрагов и 950 смертей. То есть фрагов у меня больше, чем смертей. И поэтому не надо мне говорить, что у меня руки и жопы. Попробуйте сами, проиграйте за это дерьмо в ПВП и набейте больше фрагов, чем смертей. Когда вам будут кидать по 10 тысяч, а вам, чтобы набить 10 тысяч, надо нажать кнопку вот эту вот 10 раз. Там чувак уже успеет посрать в туалет сходить. И вот смотрите, вот я вот нажал, вот только сейчас примерно нажал 10 раз, в это вы набили за Полара в ПВП 10 тысяч урона. То есть это 10 секунд где-то вот. Раз, два, три. У тебя мана уже кончится. 5, 6, 7, 8, 9. Вот только сейчас я наношу 10 тысяч. Тот же самый маг, он тебе въебет 10 тысяч за просто одно нажатие кнопки. Чтобы ты его убил, ты должен вот так сделать 30 раз. Ну да, там ты можешь крит словить, потому что да, каждый 4-й раз у тебя есть пассивка. Вот обжигающий свет. Типа накопив 4 заряда, вы дополнительно наносите 3000. Поэтому да, там каждый 4-й раз ты 10 тысяч нанесешь. Ну, 5-й раз. А нового чая я не хочу качать, это надо вот все. Не, у меня есть найтбой, он не одетый, он одетый так чисто какие-то сеты для ПВЕ, он мне для воровства. Танка, мага, ну это все заново качать нахер надо, опять же это надо заново гайды смотреть, заново одеваться, это долго. Я этого тачара до ума доводил месяца 3, чтобы я мог выживать на нем, хотя бы что-то делать, потому что раньше даже убить никого не мог. Сейчас я хотя бы 300-500 тысяч могу нанести урона. Вы заметили, после 20 уровня, вот сейчас очень долго копятся очки Альянса, даже все родили. Вообще нужен именно 20 уровень, чтобы тебе открывались товары. Все родили какие-то там, я их не покупал, или в имперском, и открываются товары.
А остальное это не так важно. И да, каждый уровень альянса тебе дает очку навыков. У меня так дофига очков навыков. Не израсходованных. Но очень долго что-то качается стало. И на БГ, и так, ну, и остальное.